شكرا أستاذ علي Thank على you very إتاحة much, Mr. الفرصة Ali, for واسمحوا this لي opportunity. Allow بداية me أن أتشكر first جزيل الشكر to مرة أخرى extend كل warm الزملاء thanks for الأعزاء من all فريق my عمل colleagues الجمعية of the العالمية للعلوم في teamwork الشعاب of الثالثة the G-Force أستاذ علي organization, and ودعم with your الأستاذ support, أحمد من Mr. Ali المنظمة and العربية Mr. Ahmed from the Arab للمساهمة Initiative بتحضير to participate to prepare التحاليل ولكل الزملاء these analysis, and الذين thanks to all قدموا my عروض colleagues who لكل present these presentations. التسهيلات وهنا Thanks for أخص their كل efforts. الشكر And here I زميلي would like الدكتور to مصطفى mention من جمهورية مصر my colleague العربية Dr. Mustafa from Egypt للمساهمة الكبيرة بتحضير for his هذه great participation to البنود prepare التي سوف these نقوم items that بتطبيقها. I'm going to present. بما يخص In regard بند to جدول الأعمال 5A ومثل ما لاحظنا 5A, أستاذ علي as we have والزملاء seen, الكرام، Mr. Ali, ليس هناك وأيضا there بالعرض is الذي no, تقدم and in the من قبل presentation الدكتورة انتصار by Dr. وخصوصا بما Intisar, يخص البند especially in regard 4A. to البنود item 3A و 4A, 3B هي matters of 3A, interest 3B, جدا مهمة these are matters of للبقاء على interest and they're اطلاع very على كل important to المواضيع be aware والمستجدات. of all البند the 4A كان updates. عادة 4A item يعنى usually بدراسة الحدود القصوى on or لمضادات concerning الزراعية maximum الباقة rates ونصفها، of food ولكن additives لاحظنا أنه لا and the يوجد discussions on that. اقتراح But we have لمضافات noted that there is no بسيطة، proposal وكان for any هناك additives. فقط بند لدعم There was only an البروفيجنز item to التي تعنى support the بالغازات provisions الغذائية on والمواصفة food مركبية. additives without a reasonable وأيضا standard. خلال عرض Also, الدكتورة انتصار during Dr. أيضا كان Intisar واضح presentation, it was very clear غياب بعض البيانات the والتي لم absence of تساعد several كثيرا data على that didn't القيام بالإيفالويشن اللازمة JACFA لاقتراح أو didn't make اقتراح any الرئيسي evaluation for the المقترح proposal بالإضافات of the الغذائية. ATI or وتم maximum levels هناك of food additives. التأكيد على The ATIs لمرة أخرى أو assessing the مراجعة ATI's معينة importance تعمل or a certain specification review on regard to the للائحات معينة specifications for للمضادات الغذائية. the regulations of food بما يعنى additives. بالبند In 5A regard to هو 5A, البند أو البنود الدائمة التي تعنى these are the بالمواصفة permanent العامة items in للمضادات regard to the الغذائية public or GSFA general General Standards for standard Food Additives. GSFA general ولدينا standard for دائما food مجموعة additives. عمل We always إلكترونية have تقوم EWG بالمراجعة، that الدراسة، makes اقتراحات التعديلات، review, اقتراحات الإضافات study, إلى آخره. amendment, proposals. لن أطيل كثيرا I'm not الدخول going to في take too much of التفاصيل your time لأن in هذا العمل هو mentioning عمل several منهجي، details. ولكن This is أصرينا systematic وزميلي work, دكتور but مصطفى من we جمهورية insisted مصر on Dr. على Mustafa from Egypt وضع كل المعلومات to في put هذه all الشرائح، وهذه information available الشرائح in كما this تعلمون سوف partnership تكون متواجدة لكل الزملاء to للاطلاع make it عليها available for والتعرض all my colleagues to be مع aware كل of, along with الاقتراحات للتعديلات all كما سنرى ضمن proposals هذه for any الشرائح amendments as التي we're going to see. بما يخص البند 5A In فإذا regard هو to يعنى 5A, بالريبورت of the it electronic is in review regard group of to the GSFA مجموعة العمل الإلكترونية. وعادة عند إعادة إنشاء usually المجموعة when العمل we الإلكترونية rebuild سنويا the نضع EWG annually, terms we of put references terms لهذه of المجموعة التي تعمل reference of عليها. this group to بما work on. يخص هذه In السنة regard ال to terms of this references هي year, التالية. the terms of reference كان as هناك follows. موضوع There مهم was يعنى an بإدارة item الزيوت on CCFO. the oil committee, مطلوب عادة بيكون في TORs واضحين، regularly يطلب requested آراء TOR that معينة are very بأحفظها clear بصورة and معينة certain أو opinions in regard to بprovisions food معينة. additives or certain بما يعنى provisions. بالuse of paprika extract. Concerning the البند use الثاني of كان paprika some extract, the revocation second of the item is some adopted provisions evocations for of NATO adopted extracts, provisions mixing for based etc. extracts يحدد المضاف الغذائي to ويحدد determine the food additives المجموعة and الأغذية the group التي تعمل. of كما foods. نعلم هناك As we know, تصنيف للفود there is categories داخل classification of food GSFA، categories منها in برود the وsub GSFA categories إلى آخره. to put the النقطة categories. الثالثة كانت The تعنى sixth item in regard to provisions for aspartame provisions also for category expertine 7.1. and food category النقطة الرابعة كانت for تعنى ببعض on الملونات for colors، some colors, وحددت ما هي الملونات determined وما what هي are these colors or food colors الأغذية أو الفود and the categories foods التي تعنى. categories that can be discussed. والبند الخامس ضمن نطاق The عمل item 5, هذه المجموعة العمل the framework الإلكترونية، of the كانت تعنى EWG أيضا ببعض البروفيجنز concerning some والاطلاع provisions عليها عند الخطوة and الثانية. وكل هذه seeing them on the المواضيع second step. إذا All of طلعنا these على ورقة topics, العمل if we تكون are مصنفة ضمن informed about that, that will be appendices. classified فنحن as لدينا appendices. We appendices have معينة، وضمن كل appendices, certain appendix appendices, مثل ما and نرى this is among لدينا in 3 every appendix. We appendices. have 3 هناك appendices. الأجوبة أو These ملاحظات are مجموعة العمل responses and some الإلكترونية بعد remarks by the دراسة كل EWG هذه after البنود. the study of all of these requests.
إذا أخذنا بضع If الأمثلة we دون take الغوص certain بالتفاصيل examples التقنية without والزمنية، details دائما or بجوازية technical details, الإلغاء we are لمناقشة ready تقنية أكثر. to discuss at the technical ممكن level أن all of نرى these أنه ضمن matters. We الأبندكس can 1 see that كان in هناك بعض Appendix 1, الآراء بعد مراجعة some الملونات opinions are colors in the available food after category reviewing 1 some food through colors and 8 food أو till categories 8 1 and through their or till subcategories. 8 or some وهناك categories. إبداء And here, لملاحظات أو لآراء معينة دائما adoption of certain للجنة opinions باستماعها by لأخذها بعين the الاعتبار committee after ولدعمها meeting to take into والموافقة عليها consideration أو and to support العكس. them and approve them, مثل or ما vice نرى versa. هناك As you can كان see, دراسة للبابريكا there إكسترا was a study of المضاف، هناك paprika كانت دراسة extras للأناتو إكسترا as an بيبسين additive or بيست anatto extra مع الانترناشونال نمبرينج pepsin-based an سيستم international انترناشونال نمبر numbering الذي يعنى system بالمضاف. on the additive والمعلومات وبأي خطوة and the سوف يتم information and which الاطلاع step عليها it ودراستها will be والمناقشة. reviewed and studied. أيضا كان هناك مثل Also, ما ذكرنا there was, as I اللائحة mentioned, the للملونات food regulation colors of التي food نراها colors ضمن هذا الجدول. that we can see in this table. وكان هناك Also, there مناقشات was واقتراحات فيما some discussions بprovisions and معينة proposals in regard to لهذه certain provisions الملونات. of these بعض food colors. اللوبس كمان Some مثل ما loops, نعلم للمضافات as we know, الغذائية هناك for دائما the food نوتس additives, there is يتم always وضعها إلى nodes جانب that المضاف are put الغذائي in وإلى addition جنب to the food additive. الستاندرد. And to دائما هناك beside the اقتراحات standard, there لتعديلات is وإضافات always سواء some كانت هي proposals نوتس. for any amendments. بما يخص الابندكس نمبر 2 In regard to adopted provisions appendix for number 2, epistolene adopted in provisions for subcategory epistolene 7.1 كمان and كان food هناك categories. اطلاع من مجموعة العمل 0.71, there الإلكترونية، was a طلب review by the comments الداخلية، EWGs تجميع كل requesting الآراء comments, collected وإبراز all بعضها opinions بشكل in order to present موضح them ومفصل in very لاجتماعنا clear في and المقبل. detailed matter for the next meeting. وبإمكاننا هنا الاطلاع على البروفيجنز We التي here تعنى can we see the بالأسبرتين provisions on aspartame وضمن استعمال معين ضمن among الفود كاتيجوري certain use معينة. or food category. بما يخص بالابندكس In regard الرقم to the الثالث appendix فهنا 3, بإمكاننا الاطلاع أيضا في we هذا can الجدول see المفصل in this على كل detailed table الاديتيفز الفود الاديتيفز all التي تم the إبداء food آراء معينة additives بما يخصها، وما هي الاقتراحات with the النهائية opinions and what are للمعلومات the العمل final proposals الإلكتروني. by the EWG. ممكن أن نأخذ بضع الأمثلة We can التي take تعتبر several اقتراحات examples مقدمة in من regard to المواقع the proposals الإلكترونية. by the مثلا EWG, for to example, discontinue to إيقاف المراجعة إيقاف العمل، discontinue اقتراح the لمراجعة review, to provisions stop معينة، the work, الإعلاء to بنوت propose معينة a وإلى review آخره. فإذا of هو certain items or عمل categories. دقيق So جدا. this is very يتم accurate سنويا work لمراجعة كل done annually to review all لمراجعة the الجي اس اف اي GSFA المواصفات. نعم. and the standard. أيضا بما يعنى Also, بالأبندكس رقم in regard to 3 Appendix 3, هنا في هذه الشريحة نحن in this نجمع كل slide, we المعلومات collected all الخاصة information بكل الأديتيفز in التي regard تم to the مناقشتها، additives وأيضا discussed كل الاقتراحات and التي all the قدمت proposals ضمن مجموعة العمل presented الإلكترونية. by the إيقاف EWG discontinuation to of stop or provisions the معينة discontinuation of أو certain hold provision provisions or till to hold determination of some provisions technological in regard to justification the أو determination to of adopt a certain technological maximum level for an additive justification or إلى to آخره. insert إذا the كلها maximum levels, معلومات يمكن etc. All of الاطلاع these عليها are ضمن هذه information that can الشريحة. be seen through these slides. بما يعنى بالبند In regard to رقم the item 5B، number 5B, دائما GSFA always the General Standards for Food GSFA. Additives. وهنا In regard to the food proposals additives, اقتراحات these are proposals لأعمال جديدة أو for لمراجعات new تعنى activities or new بالمضافات reviews الغذائية. for the food ودائما هنا additives. يتم إرسال And here we رسائل always, معممة it is circular sent letters، يتم circular تجميع كل letters الآراء to والكومنتس collect المقدمة all من قبل opinions and الأعضاء، comments by the وخصوصا members, من قبل المراقبين. especially كما by تعلمون the هناك دور observers. As you كبير know, جدا there is a للمراقبين great ضمن role for عمل the هذه اللجان observers observers، in وهي this تجمعات صناعية committee. معينة أو إلى These آخره. are several industrial هنا بما complexes. يعنى بهذا البند In regard to نجد this هذه item, السنة the CCFA is invited to consider the CCFA proposals. uh, فإذا هناك this year اقتراحات من was invited to من دول take these معينة proposals and وخاصة to من discuss these observers. proposals. هذا An البند invitation يعنى for several في observers. This review item and or revision of concerning food additive the provisions handful ضمن الفود reviews additives يلي مذكورين among the food في هذه additives المواصفات. mentioned in this وسوف نطلع standard. مع الزميلة And we are going to المهندسة أمينة see, من along قطر، with Engineer على Amina from Qatar,
the item in regard to the new proposals to be added for the priority list. Here, this was a review for the additives available to add provisions or to review several considerations. Several countries that we can see the responses in regard to the circular letters, China, South Africa, and some observers from international food additives councils and industries. There is always intervention, which is very important by the observers. Here we brief the proposal presented as a response to the circular letter by every country. We always can review all of this information accurately. We can see what are the additives. Here we collected the additives that was the main focus of the proposal by several countries. For example, glycerol, potassium sorbate, sucrose, esters, or other food groups, additive groups under certain categories. And here we collected what the proposals or the observer and what was the proposal on these additives or their usages. Always these proposals will be reviewed during the meeting to take final decisions. In regard to item 6, also in regard to the review proposed draft revision, in specific the revisions of class names. As we know, among the GSFA, food additives are classified in certain categories. We have the colorants, gelling agents, or moistifiers, or we have etc. Antioxidants, preservatives, and others. In this item, this in regard to some proposals under these class names of additives or other proposals in regard to the international numbering system, which is the number along with every food additives based on the international level approval. A proposal to add a certain complex or certain component in another category or amending international numbering system for a certain additive. So the EWG, the main objective for it as follows. A generalized circular letter requesting any proposal for any amendments into this regard to collect all letters sent in response to the circular letter. Also, some certain points, for example, cancellation of a certain component or complex, or to review certain information presented by a country like Chile concerning a certain additive. Also, in this slide, we collected all the responses sent in response to the circular letter. Here we present these proposals. This item is in regard to the proposals. These proposals will be reviewed. Addition of, for example, the adding Jaguar Blue, for example, as a synonym of the name of a food additive, international numbering system 183. These are several details that you can review in this slide. Always the opinion of EWG. Yes, this proposal, for example, here for cancellation of a certain component or EWG has had a different opinion. The committee will review all of these proposals. Adding a certain component, as you can see here, inclusion of technological functions, as we mentioned, or the use of additional usage for a certain additive. For example, item 5 for L-acetyl
emulsifier, which is very well known, adding استخدام additional professional or إضافي as technological flower treatment agents, like for flower example. treatment agent. some deletion إلغاء Some deletion مركبات معينة of مع certain المعلومات. components and بإمكانك compounds. الاطلاع على المعلومات والاطلاع على Here are recommendation more لمجموعة information عمل and the تانية. recommendations by the AWG. وكما ذكرنا assessing some information which was provided by Chile on Along with assessing some information certain food provided by additives. تم Chile النظر in regard to لمجموعة certain عمل food إمكانية additives, and the AWG وطلب مني reviewed أيضا this وأبدى request الرأي فيه. and made its opinion. كان هدف هذه المجموعة العمل أن The تبدي main آرائها purpose of بكل that هذه AWG المواضيع to give وكانت their من opinions ملخص in regard الريكومنديشنز to التي these تم topics. Here إبداؤها من is a المجموعة conclusion of the الأكاديمية recommendations by عندما the يخص EWG in إلغاء regard to مركبات معينة، cancellation of تعديلات، certain إضافة compounds, اسم مثل ما amendment, ذكرنا adding سابقا، names, اسم إضافي أو مرادف إضافي، additional name or a synonym إضافة for technological compounds, function لمركب adding معين. technological فكل function for a هذه certain أنواعها تم تجميعها compound. هنا All of this وسوف يتم information gathered النظر here and فيها في will be الاجتماع reviewed المقبل in the وشكرا next جزيلا. meeting. Thank you very much.